Bueno, entonces aquí estamos en el laboratorio de control. eh, pues hay un poco de ruido. Entonces, eh, eh, pero bueno, vamos a intentar hacer el póster. Listo. Entonces vamos a compartir pantalla. Entonces esto es ejemplo póster Lineal Control Theory. Sí, entonces yo voy a trabajar con las imágenes de momento de Santiago Mejía y de Manuel Parra. Y pues eh, Steven y Harrison dicen que también están ahí, pero pues para ver. Entonces, muy bien. Acá, bueno, entonces esta es la plantilla del póster, ¿cierto? Acá ya hemos copiado la plantilla, como les mostré. Recuerden que ustedes deben de proceder a copiar la plantilla. Entonces, vamos a hacer una vez más. Si yo les comparto este formato, entonces le dan copiar acá y le colocan ejemplo póster, linear control theory, ¿cierto? Jihad, Abdullah, Abdullah, Sissoko, bueno, lo que quieran, ¿cierto? Entonces, muy bien. Entonces acá debemos de disponer de las imágenes y de las vainas que acreditamos. Podemos inclusive hacer una simulación en MATLAB para compararla con los datos experimentales, ¿cierto? Bueno, mientras abre MATLAB, entonces nos vamos para Overleaf, ¿cierto? Entonces, y acá tenemos título, etcétera, etcétera. Y vamos a colocarle un título, ¿cierto? Entonces, tiene que ser en inglés, todo en inglés. Póster, presentación y reporte. Listo. Un solo informe en todo el semestre, pero en inglés. Entonces, bueno, esto es ingeniería electrónica. Esto es la Universidad de Enrique Pereira y yo soy Juan David Vázquez Jaramillo. Soy doctor en ciencias físicas y profesor de sistemas de control uno y la otra de sistemas de control uno. Entonces, em, un título, ¿cierto? Entonces, synthesizing, synthesizing linear system dynamics. A ver, linear second order system dynamics using linear networks with op-amp. Muy bien. Autores. Bueno, entonces, los autores son Santiago de Jesús Mejía, Albert Santiago Elí, perdón. Santiago Elí. Bueno, Santiago, bueno, no sé cómo escribe eso. De Santiago Mejía. Oiga, Yihad. Para no ponerle Yihad a usted ahí porque de pronto nos bloquean en YouTube. ¿Cómo es que llama usted? Pero es Steven Javier, ¿qué? Steven Javier Alzate. Ah, es Javier Steven. Quitumbo. Es- Quitumbo, yo voy a poner Sánchez para. Listo. Harrison Quitumbo. Lo que pasa es que también no queda jodido en YouTube, uno poner Quitumbo en YouTube, pero bueno. Muy bien. ¿Quién más hay ahí? Está Manuel Parra y Santiago Mesa.
Bueno, digamos que eh, típicamente se coloca la persona que desarrolló la idea, se coloca de último, entonces acá sería como en orden de lista, pero eso está más de organizado que un berraco. Ustedes simplemente lo organizan en orden de lista, listo, curso. Entonces esto es linear control systems theory, ¿cierto? Electronics, engineering. O ustedes pueden colocar para que quede más elegante, pueden colocar acá Bachelor of Science in Electronics Engineering. Y acá le ponen Universidad Tecnológica de Pereira. Aquí colocan el correo de alguien, pues, por la correspondencia. Yo voy a colocar el mío, pero ustedes pues colocan el de ustedes. Muy bien. Esto es mayo 22, May the 22nd, 2016, Department of Engineer. Well, Department of Electronics Engineer, I would say. So, muy bien. Entonces aquí le damos formato al póster más o menos, ¿cierto? A ver, acá le podemos quitar esto. A ver, Santiago Mejía, Javier Steven, dejémoslo como Javier Alzate, porque es que ahí no cabe. Es que lo que pasa es que esto es un trabajo académico, hermano. ¿Sí me entiende? Y por no colocar Steven ahí en YouTube, pues en un póster no aguanta. Más académico. Emanuel de Jesús Parra. Bueno, muy bien. Entonces, aquí está la primera parte. Entonces, Mathematical Model. Recuerden, hay una cosa muy importante en el nivel póster y es que nosotros necesitamos que haya un buen contraste de colores, o sea, buen contraste de colores, eh, buen contraste, digamos, una correspondencia, un equilibrio entre el texto, entre las gráficas, entre las ilustraciones y las matemáticas, las ecuaciones, ¿cierto? Eso es importante. Esto es Mathematical Model Linear Second Order System. Listo.
Muy bien. Entonces acá nosotros vamos a decir consider a linear differential equation representing a second order dynamical system given by. Si yo no la quiero etiquetar, pues entonces coloco simplemente abro con doble signo de peso, cierro con doble signo de pesos y coloco dot dot, ¿cierto? X2 de T más 2 gamma omega sub cero por dot más omega sub cero igual a U de T. Listo, entonces, especificar con claridad pocos modelos, pero especificar las constantes que implican, ¿cierto? Entonces, ser claro. Entonces, acá podemos colocar begin itemize. Es importante las viñetas porque no van a leer texto, entonces se lee más fácil la viñetización, ¿sí o no? Entonces, acá coloco X de T is the response to the excitation, U of T, ¿cierto? Muy bien. Acá, pues por ejemplo, gamma is the damping ratio y acá omega sub cero is the natural frequency of oscillation. Listo, entonces compilamos acá esta vaina. Que mira, hermano. Muy bien, entonces acá tenemos ya alguna información. Ah, como les dije, a mí se me ocurre hacer la simulación en bloques. Acá Emanuel dice que pasó esa vaina del esquemático. Vamos a ver. Entonces, por ejemplo, acá podemos colocar el esquemático que pasó Emanuel y compilamos. Eso va a quedar muy chiquito. Digamos, es el problema que yo le veo al póster. O no queda chiquito y no que queda gigantesco ese berraco. Entonces, pero hay que reducirle mucho el tamaño como 0,5. Demasiado pequeño, 0,75. Digamos que podemos compilar y podemos mirar cómo queda con el PDF descargado. O sea, si yo fuera a imprimir esta vaina, la pregunta que yo me hago, digamos, o sea, hay que saber o hay que poder determinar si la gente sabría que estamos hablando ahí, ¿cierto? Porque no para qué el dibujo, para qué el esquemático. Pero pues un esquemático es importante, pero tiene que poderse entender con claridad qué es un esquemático y cuáles son los fragmentos del esquemático, ¿cierto? Muy bien. Acá, entonces,
a schematic of the linear network with op amp. Please need the state space canonical controller realization is then given by. So this is left. This is so this is begin array and array. Okay. So then here, well, actually, I think it would be meaningful to have like a feeling for which state variables am I going to select and how I'm going to select the state variables. Okay, so I have x1 dot, x2 dot. So here this will be equal to what? So here I have left, right. So what happens? So x1 dot, if I mean, so it depends. So x1 dot, if I choose x2 as x, I mean, so actually, well, I don't know what to do here because I mean the order of choosing state variables, I can say that x1 dot is equal to x2. Yes, so let's do this. Let's do it in this way. So let's pick state variables in this fashion in such a way that x2 dot it will be equal to minus omega 0 square, yes, minus 2 gamma omega 0. Yeah, that's the right assignment. This is times the state vector. And here this is vector b. Okay, so plus vector b, which is actually 0, 0, 1 times u of t. Okay, so let me just I will erase this stuff here and I will erase this other stuff here. Okay, so the question is, what should I put here? Should I put a simulation? This is what I don't know. So
I mean, I can do a simulation here. See. Emmanuel, what are you doing? Which part? Which part are you doing? Which part of the implementation are you doing? Estamos mirando lo de, estamos probando una planta otra vez, y si está funcionando para soltar el PID. Remember that the final dissertation of this course is in English. It should be spoken in clear English. Well, I let you speak. I don't know if this guy speaks something else than Arabic. Okay, let's see. So I think it's a good idea to make the simulation, but this will take a little bit of time loading. It doesn't matter. I mean, we can leave it as it is for now. So the output equation will be y of t equals to okay. So this is what. So x1 is x. So this is equal to 1 space 0, and here I have the state vector. I mean, I will really leave this to your criteria, um, to see. I mean, what do you actually want to do with this? Because I think this equation is pretty. Uh, I mean, it becomes pretty something pretty. I don't know what, but I squeeze there. It's not a good idea to have equations so much squeeze, because what we want for the poster is that we want the poster to look good. We want the poster to actually look statical. See, so okay. So let me see. Maybe will be a better idea if I say begin a line. And here, so
So after playing with the environment align, but I'm not convinced actually if this really looks good. That's the problem. Maybe let me see. Okay, so what I can do here is that I can skip again a line. Okay, and we will see what happens. Well, I think this kind of looks good, maybe. Let me see. I think the simulation better go there. That's what I would reckon. Because it, in a schematic, like in the first column of the poster, it doesn't look so good. So let me try it out. So I need some gains. So Control R, then Control R. Okay. So, um, Emmanuel, Emma, um, which value for gamma and for omega zero did you use? Perfect. 1 rad per second, and what about for gamma? 0.25. Okay, good. So I can do the simulation here. So you realize I'm actually doing the poster for your group, don't you? So, well, this group works really hard. Well, not everybody, kind of doesn't, but still. So, so let me see. I need that summator. Here it is.
Bueno, creo que podemos ver, con el generador, si no el generador, eso está pensando. Okay, so then I need a signal generator. Okay, pulse generator, that's what it's called. Okay. Then this will be I mean, if gamma, well, you know what can we do? We can do this. So let me try it out. So here you can say that G is equal to 0.25. You can say that omega 0 is equal to 1 rad per second. Okay, so you can call them here. Call them here and just say that this is minus 2 times G times W sub 0. Okay. And here, just say that this is minus W sub 0 squared. Good. Now, if I go and check the picture that Santiago sent me, so for instance, is what the hell is the step response? This is, I mean, I don't understand the time here. Emmanuel, can you come for a second, please? Can you come for 1 second? So the time here, I mean, how long is this pulse here? Seconds. 20 seconds? The period is 40 seconds. The 40, okay, that's good. So I can simulate the period for 40 seconds. Thank you very much. So 50, that's it. And I need a scope. Actually, it's quite a good idea to have a scope for the states as well. Number of ports too. Okay. So this is, we're going to check the input and the output. And here as well, we're going to check the states. Here we can check the states. So this is what that is. Okay, and this is, I mean, this is X2. That's it. So we can simulate for 100 seconds. See what happens. Ahorita que vaya. Okay, just let me stop the video for 1 minute. So now let's check. So this is the output. Well, it looks good, but the sampling time, well, that's the problem, the sampling time. Scope, just 1 second. Tell me. I will try. Usted puede ir por ellos, yo le doy la plata. No, mucha pereza, hermano. Okay, let me see sampling time. Sampling time, 0.0001. That's a good sampling time. So then, but we'll have to simulate again.
So, well, that looks much better. What about the states? These are the states. Luego es que pues, está tan nuevo, ¿verdad? Um, it says screen display to figure, and what that means. I mean, it's supposed that you then figure, save as. So downloads. I would want to do this as PDF. Just let's try it. State variables. Response input. So okay, so just let me see. No, vale, otros favoritos. Ese, ese es como So let's upload the files. There's the response input. Let's compile one more. Well, I think you can actually do this better, I would say. And let me see, this space. So minus 1 centimeters. Do you want to talk to me? Elizabeth? Yes, I can. Just let me try to move this up a little bit. Apparently, saving PDF is not a good idea. Remember that the presentation for this course is in English. I'm trying to do the poster for Santis, Emmanuel, Harrison, and Jihan. Just let me stop the video. Okay, guys. So I think this looks good, but the problem is the format. So I think we'll have to change format. So let me do this. Let's put this into a figure. Okay. Let's save this thing as an EPS. Response. Step response. And let's see the states. Bring to figure. I actually wonder if one can
have like white background in these plots? I think one can, but I just don't know how. So state variables. Okay, it looks good. Let's upload these figures. And here this is the step response. Well, that's much better, and it's still um, so well. That's a this is a bloody problem. Okay. So let's see. This will be x1 of t minus 2 gamma omega 0 x2 of t. So this is the equation that realizes the dynamics actually. Okay. So now let's play the schematic here. Let's go for the schematic. A schematic. Well, this thing is going to be a big problem. Let's see. So 0.95 and see if it actually comes up. Here is the linear network that realizes the dynamics. We'll try to be elaborate. I mean, so this is not so elaborate. I understand, but you have to do the job. Okay, so here a schematic of the linear network with op amps. And well, I think
I think I like this first column of the poster. It's not bad. I think I can have here, for instance, like this. Sistemas electrónicos analógicos, dos puntos, un enfoque matricial. So text SL Luis Enrique Avendaño. Universidad. Let's see how it looks like. Well, it looks good. Bueno, yo creo que acá, entonces en esta parte, vamos a colocar scope analysis of the second order dynamics. ¿Cierto? Entonces ya aquí en el laboratorio estamos revisando, obviamente, la dinámica del sistema de orden 2. ¿Cierto? Bien. Entonces, coloquémosle acá esta vaina. Y acá, entonces, response, output, response input. ¿Cómo le habré puesto yo a esa vaina? A ver. A ver, ¿qué hacemos acá? ¿Cómo fue que guardamos esta vaina? A ver, pero yo veo. Esto es step response one. Entonces démosle acá step response. ¿O será que no he subido esa miércoles? A ver. Actually, I have just changed to Spanish. I just don't like that. Okay, step response. Well, not uploaded that yet. Let me see. Muy bien. Chicos, una pregunta. Uy, espero yo pauso esta vaina. Chicos, quién está en este momento? Okay. So I think, well, tables. I think tables are all right, but just not now. State variables.
No me la salida de local integrado. Sí, déjale muestro, Camilo. Mire esto. Entonces, por ejemplo, estas de acá son las salidas de los integradores, la azul y la amarilla. Ah, ok, listo. Estos son los dos estados, para tener una imagen de los dos estados. Chicos, el que tenga la planta, cuando les funcione la planta, otra vez midan los dos estados. Listo. Y después los comparamos con los estados controlados, porfa. Pero entonces, o sea, los medimos al mismo tiempo los dos. Sí. Ah, entonces, es correcto. Ok, ok. Bueno, van a tener que mover esas sorpresas. Vamos allá, es otra vez lo que vos, porque- No, pues, ya, sabes, tú vas. Aquí, siempre que tenga la otra cosa. Pero, bueno, no, ay, pero por gracia, pero, y antes más, dígame, si esto va es la salida de la que tenemos antes de se articula en las que no más por la Okay, so I think that looks good. And this block I will erase. Let me see. Explanation. Yes, I think I'm going to require better just the conclusions. Let me see. Well, that looks good. And look what happens to the schematic. Oh my goodness. Emanuel, vea el esquemático como queda. El esquemático se sale acá. O sea, hay que tratar de hacerlo como más compacto para que pueda caber en un solo lado del póster. Sí, también eso pensé yo ahora. Como tener. Sí, exactamente. Porque no porque ustedes tienen que elegir qué presentar. O sea, no tienen que presentar el PID, puede ser el espacio de estados, puede ser el observador, ya después, ¿cierto? Como ustedes quieran. Okay, so what I think is we will have problems with the schematic somehow, which we don't want that. So let's see. Well, it is up to you how to reshape the schematic. I think three conclusions will be okay. The appropriate selection of parameters gamma equal to 0.25 and omega sub 0 equal to 1 rad per second yielded proper
second order under damped dynamics. Sí, Emanuel, y si la tienes rápido, me la manda a pegarle acá abajo. Pa- So here, what we will have is this. Using an integrated circuit, um, 55, 555, we cite the linear network with op amps, realizing the dynamics, realizing the second order under damped dynamics, and one can observe the under damped behavior in the school. State variables exhibit under damped behavior corresponding to a couple of complex conjugated poles given by S1 and 2 equal to minus gamma omega sub 0 plus or minus pi omega sub 0 SQRT. Okay, I think that's it. There's one picture left, and then we're finished with poster. Emma, Tedio. Okay, so you just heard Emmanuel is going to send it in. Primero la del segundo integrador y la del primer integrador. No sale en una sola imagen. No, Pues que tengo razón, pues. ¿por qué? So, I mean, this I think this is a very functional poster. That's pretty much it. I will just place another plot here from the scope, an electronic scope, and then that will be pretty much it. Okay.